Hello dear students, welcome to Be a Topper. Today we are going to discuss Chapter 2, Biological Classification. Hope you remember that we have started the Chapter 1, The Living World, with What is Biology. Today we can start the second chapter with the father of biology, Aristotle. He was a Greek thinker and philosopher. He is not only the father of biology, but also zoology. ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടലിനെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. Now we are going to see what is his contribution towards biological classification. So he was the first person to attempt to classify the organisms based on simple morphological characters. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം നടത്തിയത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. He had classified plants into trees, shrubs and herbs. Also he has grouped animals into those which are having red blood and those which do not have red blood. Another classification is that he had classified animals into aquatic as well as terrestrial organisms. What do you mean by aquatic? Aquatic means those who are living in water. And what do you mean by terrestrial? Those who are living on land. Land animals or land organisms and aquatic organisms. Clear? Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, this name is familiar to you. He was a person who has given binomial nomenclature. Hope you remember that, binomial nomenclature. He is the same person who has given us the hierarchy. Which hierarchy? Taxonomical hierarchy. So the taxonomical hierarchy which we have studied earlier in the first chapter, it is also known by his name, Linnaean hierarchy. Linnaeus is considered as the father of modern taxonomy. He had proposed an artificial system of plant classification based on number of stamens. മിനിമം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So since it was based on number of stamens represents the reproductive structure of a male reproductive structure of a plant. So it is also known as sexual system of plant classification. So in this chapter, we have to study Carolus Linnaeus as the proponent of two-kingdom classification. What do you mean by two-kingdom classification? He classified the organism into plants and animals, or plant kingdom and animal kingdom. സോ അദ്ദേഹം ടാക്സോണമിയുടെ മോഡേൺ ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ഹി ഹാസ് ഗിവൺ ഇൻമെൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ടാക്സോണമി. സോ ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ടാക്സോണമി. ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കാരോളസ് ലിന്നേയസ്. സോ ഇദ്ദേഹം ഒരു പുലിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, ഒരു സിംഹം. ഓക്കെ, മറ്റൊരു അഡീഷണൽ പോയിൻ്റാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി. ദറ്റ് ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ തിയോഫ്രസ്റ്റസ്. തിയോഫ്രസ്റ്റസ് വാസ് എ ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ബയോളജിയുടെയും സുവോളജിയുടെയും പിതാവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബോട്ടണിയുടെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യം കൂടി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സോ തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ബോട്ടണിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി. അദ്ദേഹം അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ബയോളജിയുടെ പിതാവ് അതല്ലെങ്കിൽ സുവോളജിയുടെ പിതാവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ്. അടുത്തതായി നാം കാണാൻ പോകുന്നത് റോബർട്ട് ഹാർഡിംഗ് വിറ്റാക്കർ അഥവാ RH വിറ്റാക്കറെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹമാണ് 5 kingdom classification പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. സോ RH വിറ്റാക്കർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു പ്രപ്പോസ്ഡ് 5 kingdom classification. These 5 kingdoms are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and finally Kingdom Animalia. So the criteria for his classification was, first,
cell structure. Secondly, organization of the body. Third, mode of nutrition, reproduction, and finally, phylogenetic relationships. ഈ 5 ക്യാരക്ടേഴ്സ്, സെൽ സ്ട്രക്ചർ, ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ, റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഈ 5 ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതായത് മൊത്തം ഓർഗാനിസത്തിനെ 5ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. സെൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർ യൂകാരിയോട്ടിക്. എന്താണ് പ്രോകാരിയോട്ട് എന്നും എന്താണ് യൂകാരിയോട്ട് എന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം or a multicellular organism. ഇതാണ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ. മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ ഇസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർ ഹെറ്ററോട്രോഫിക്. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. എന്താണ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് എന്നും എന്താണ് ഹെറ്ററോട്രോപ്പിക് എന്നുള്ളത്. ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസം ആർ ഓർഗാനിസംസ് which can synthesize their own food, whereas heterotrophic organisms are those organisms which depend on autotrophs for the energy. സ്വന്തമായി ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ്. whereas heterotrophic organisms which are പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ എന്ന് തോന്നുന്നു. ദെൻ കംസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. റീപ്രൊഡക്ഷൻ വി ഹാവ് സീൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം. ഇറ്റ് ഈസ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ അസെക്ഷൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൾസോ ഹി ഹാസ് കൺസിഡർഡ് ഇൻ ദിസ് 5 kingdom classification for grouping the organisms. Phylogenetic relationship means the ancestral relationship or the evolutionary relationship of a group of organisms. അതിനെയാണ് നമ്മൾ phylogenetic relationship എന്ന് പറയുന്നത്. Affinities. Here you can see the 5 kingdom classification in a nutshell. Here the organism is broadly divided on the basis of cell structure into eukaryotic and prokaryotic organisms. So eukaryotic organismത്തിൽ there is one kingdom Monera. Further the eukaryotic organism is divided into unicellular and multicellular organism. Unicellular organismത്തിൽ there is a kingdom called Protista. Further these multicellular organisms are divided into 3 groups based on the presence or absence of cell wall. So അതിൽ തന്നെ without cell wall there is only one kingdom, that is Animalia, and with cell wall there are 2, which is further divided into the mode of nutrition, phototrophic and heterotrophic. Phototrophic nutrition organism is called as plantae and heterotrophic nutritive organism is called as fungi. Phototrophic organism means photosynthetic organism. They are having photosynthetic pigments like chlorophyll, so they can trap solar energy and prepare their own food. They may be regarded as producers of the ecosystem. Producers. Heterotrophic organisms are those organisms which get the raw material which obtain the food directly or indirectly from other organisms. നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. ഓട്ടോ മീൻസ് സെൽഫ്. ഓട്ടോ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്
സെൽഫ് എന്നാണ്. ഹെറ്ററോ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അതർ എന്നാണ്. Heterotrophic organisms may be mainly of two types. One is holozoic, another is holophytic. We will be studying these portions later. മിക്കവാറും അവർ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്കമ്പോസേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതും അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ്സ്. സോ ദേ ആർ derive food directly or indirectly from other organisms. So in the 5 kingdom classification, the phototrophic organisms are grouped under the kingdom Plantae, and the heterotrophic organisms are grouped under fungi. So the Plantae, kingdom Plantae composed of producers, and kingdom fungi composes mainly of decomposers. Now I shall show a chart based on the phylogenetic relationship of the members of 5 kingdom classification. Here we can see the monurans are the most primitive group from which the protista may have evolved. 5 kingdom classificationൻ്റെ phylogeny എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് monurans ആണ്. They are prokaryotic unicellular organisms. They may be photosynthetic or chemosynthetic. അതിൽ നിന്നാണ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് യൂണിസെല്ലുലർ ഓർ മൾട്ടിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടിസ്റ്റൻസ് എവോൾവ് ആയതെന്നാണ് 5 kingdom classification പറയുന്നത്. So from the kingdom Protista you can see there are 3 evolutionary lines ending in kingdom Plantae, kingdom Animalia and kingdom Fungi. ഇപ്പോൾ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ക്ലിയർ ആയി കാണും. So fungi groups, they are organism which is having eukaryotic multicellular heterotrophic organisms. They may be considered as decomposers. Then എന്താണ് Animalia? They are eukaryotic multicellular organism. They are consumers. And who are the producers? നമ്മൾ കണ്ടു ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള plants are the producers. Hope the point is clear. So in short we can see in a chart the major characteristics of these 5 kingdoms. So based on the cell type you can see that there are 2 types of cell types, prokaryotic and eukaryotic. Here we can see alone the kingdom Monera is having prokaryotic cell type. So I told you earlier, Monera is the most primitive group of organisms. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ സെൽ ടൈപ്പ് എന്താണ്, പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ സെൽ വാൾ, coming to the cell wall, you can see that it is absent in the case of animals and it is non-cellulosic in the case of prokaryotic. ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കിങ്ഡത്തിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. സോ in between other 3 kingdoms, in Protista it is present in some organism, fungi it is there, and cellulosic cell wall in the case of Plantae. ഫഞ്ചയുടെ സെൽ വാൾ കൈറ്റിൻ എന്നുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ്, CHITIN, കൈറ്റിൻ. ഫംഗൽ സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയും. ഫംഗൽ സെല്ലുലോസ് is otherwise known as chitin, but still they are having cell wall. When considering the character nuclear membrane, it is absent in prokaryotic organism. ഏതാണ് prokaryotic organism ഉള്ളത്? Only group is Monera. So nuclear membrane is absent. All other group it is present. Since they all are eukaryotic. അപ്പോൾ prokaryotic ആയിട്ടുള്ള Monera മാത്രം എന്തില്ല, ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഇല്ല. Hope you understand the point. ഓർത്തിരിക്കണം. Now coming to the body organization. Cellular organization ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. So which is the most primitive type? Cellular system of organization is the
മോസ്റ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അത് ആദ്യത്തെ 2 ഫാമിലിയിലാണ് കാണുന്നത്, മൊണീറ ആൻഡ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ. ആനിമൽസിൻ്റെയും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും കേസസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ടിഷ്യൂ ഓർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫഞ്ചയിൽ എന്താണുള്ളത്? ദേ ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് മേ ബി സർട്ടൺ ലൂസ് ടിഷ്യൂ. നമ്മളത് പഠിക്കും, ഫഞ്ചൈഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ ആസ് ഫാർ ആസ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് കൺസേൺഡ്, പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 2 മാത്രം സെല്ലുലർ ഓർഗനൈസേഷനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫഞ്ചയിലെ ലൂസ് ടിഷ്യൂ ഓർഗനൈസേഷനും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റയിലും അനിമേലിയയിലും ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഉള്ളത്. സ്റ്റിൽ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ, അതിൽ ഓട്ടോട്രോഫിക് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഓട്ടോട്രോഫിക് മീൻസ് സെൽഫ്, ഓട്ടോ മീൻസ് സെൽഫ്, ട്രോഫിക് മീൻസ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ. സെൽഫ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ, അതായത് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആവാം, അത് തന്നെ നമ്മൾ കിങ്ഡം മൊണീറയിലുണ്ട് എല്ലാം. പക്ഷേ എല്ലാ ഓട്ടോട്രോഫിക്കും ഓട്ടോട്രോഫിക് ആവണമെന്നില്ല. സോ ദെയർ ആർ സർട്ടൺ ഓർഗാൻസ്. ഇവിടെ കാണുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഉണ്ട്. സർട്ടൺ ഹെട്രോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസം ആർ ആൾസോ included under Moniran kingdom. Coming to the kingdom Protista, there is also autotrophic organism which may be either photosynthetic as well as certain organisms are also heterotrophic. In the case of fungi, we have seen that there is no chlorophyll. All the organisms are heterotrophic. They are either feeding or depending on other organisms. Heterotrophic, hetero means other പറഞ്ഞിരുന്നു. So saprophytic ആവും, parasitic ആവും. What is meant by saprophytic? Saprophytic organisms are organisms which are feeding on dead tissues. Okay. So next is autotrophic organisms. They are nothing other than plants. Plants ന് മാത്രം autotrophism എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. അത് photosynthetic, ഓട്ടോട്രോഫിസം ഉണ്ട്, എവിടെയുണ്ട്? മൊണീറയിലും ഉണ്ട്. ബട്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓട്ടോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ ഇൻ മൊണീറ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ് ദേ ആർ ഹാവിങ് photosynthetic pigment chlorophyll. So they are called as autotrophic. Next is Animalia or animal kingdom. Here we can see their mode of nutrition is heterotrophic. It may be either holozoic. Holozoic means injective type of nutrition. They can take food in the form of solid form. Solid form ആയിട്ട് ഭക്ഷണഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹോളോസോയിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ saprophytic or saprozoic organism? Which are feeding on dead and decayed organic matter. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ 2 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ 2 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തൊട്ട് നേരിട്ട് 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വന്നതല്ല. 2 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ 3 കിങ്ഡം 4 കിങ്ഡം 5 കിങ്ഡം ഈവൻ 6 കിങ്ഡം സിസ്റ്റം വരെ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ച് ഡെപ്തിൽ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ, അതായത് എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ റെഗുലർ സ്റ്റഡീസിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. സോ ഫോർ ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ we have seen biological classification, 2 kingdom as well as 5 kingdom classification. So stay safe, enjoy learning, bye.